ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ WHO ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ WHO ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਸ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, PPE ਕਿਟਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Thank you Tariq. Good morning, good afternoon and good evening. Tomorrow marks 6 months since WHO received the first
reports of a cluster of cases of pneumonia of unknown cause in China. The 6-month anniversary of the outbreak coincides with reaching 10 million cases and 500,000 deaths. This is a moment for all of us to reflect on the progress we have made and the lessons we have learned, and to recommit ourselves to doing everything we can to save lives. 6 months ago, none of us could have imagined how our world and our lives would be thrown into turmoil by this new virus. The pandemic has brought out the best and the worst of humanity. All over the world, we have seen heartwarming acts of resilience, inventiveness, solidarity, and kindness. But we have also seen concerning signs of stigma, misinformation, and the politicization of the pandemic. For the past 6 months, WHO and our partners have worked relentlessly to support all countries to prepare for and respond to this new virus. Today, we're publishing an updated and detailed timeline of WHO's response to the pandemic on our website so the public can have a look on what happened in the past 6 months in relation to the response. It illustrates the range of WHO's work to stop transmission and save lives. We have worked with researchers, clinicians, and other experts to bring together the evolving science and distill it into guidance. Millions of health workers have enrolled in courses through our openwho.org online learning platform. We launched the Solidarity Trial to find answers fast to which drugs are the most effective. We launched the Solidarity Flights to ship millions of test kits and tons of personal protective equipment to many countries. We launched the Solidarity Response Fund, which has raised more than $223 million for the response. 3 major innovative solidarity activities. And we have worked with the European Commission and multiple partners to launch the ACT Accelerator to ensure that once a vaccine is available, it's available to everyone, especially those who are at greatest risk. Last Friday, we launched the ACT Accelerator investment case, which estimates that more than $31 billion will be needed to accelerate the development, equitable allocation, and delivery of vaccines, diagnostics, and therapeutics by the end of next year. Over the weekend, WHO was proud to partner in the global goal Unite for Our Future pledging conference organized by the European Commission and Global Citizen. The event mobilized new resources to respond to the COVID-19 pandemic globally, including in support of the ACT Accelerator. Although a vaccine will be an important long-term tool for controlling COVID-19, there are 5 priorities that every single country must focus on now to save lives now. First, empower communities. Every individual must understand that they are not helpless. There are things everyone should do to protect themselves and others. Your health is in your hands. That includes physical distancing, hand hygiene, covering coughs, staying home if you feel sick, wearing masks when appropriate, and only sharing information from reliable sources.
You may be in low-risk category, but the choices you make could be the difference between life and death for someone else. Second, suppressed transmission. Whether countries have no cases, clusters of cases, or community transmission, there are steps all countries can take to suppress the spread of the virus. Ensure that health workers have access to training and personal protective equipment. Improve surveillance to find cases. The single most important intervention for breaking chains of transmission is not necessarily high-tech and can be carried out by a broad range of professionals. It's tracing and quarantine contacts. Many countries actually have used non-health professionals to do contact tracing. Third, save lives. Early identification and clinical care saves lives. Providing oxygen and dexamethasone to people with severe and critical disease saves lives. And paying special attention to high-risk groups, including elderly people in long-term care facilities, saves lives. Japan has done this. It has one of the highest population of elderly people, but its death rate is low. And the reason is what we just said. Many countries can do that. They can save lives. Fourth, accelerate research. We have already learned a lot about this virus, but there is still a lot we don't know, and there are still tools we need. This week, we will convene a second meeting to assess progress on research and development and re-evaluate research priorities for the next stage of the pandemic. And fifth, political leadership. As we have said repeatedly, national unity and global solidarity are essential to implementing a comprehensive strategy to suppress transmission, save lives, and minimize the social and economic impact of the virus. No matter what stage a country is at, these 5 priorities, if acted on consistently and coherently, can turn the tide. WHO will continue to do everything in our power to serve countries with science, solidarity, and solutions. The critical question that all countries will face in the coming months is how to live with this virus. That is the new normal. Many countries have implemented unprecedented measures to suppress transmission and save lives. These measures have been successful in slowing the spread of the virus, but they have not completely stopped it. Some countries are now experiencing a resurgence of cases as they start to reopen their economies and societies. Most people remain susceptible. The virus still has a lot of room to move. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is, this is not even close to being over. Although many countries have made some progress, globally, the pandemic is actually speeding up. We're all in this together, and we're all in this for the long haul. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity
in the months ahead. We have already lost so much, but we cannot lose hope. This is a time for renewing our commitment to empowering communities, suppressing transmission, saving lives, accelerating research, and political and moral leadership. But it's also a time for all countries to renew their commitment to universal health coverage at the cornerstone of social and economic development, and to building the safer, fairer, greener, more inclusive world we all want. I thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡ-19 ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।